হ্যালো, ওয়েলকাম। আজকে আমরা অপটিক্সটা কমপ্লিট করব। অপটিক্স আমাদের টু চ্যাপ্টার্স আছে, রে অপটিক্স অ্যান্ড অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ ওয়েভ অপটিক্স। সো আমরা অ্যাট ফার্স্ট ওয়েভ অপটিক্সটা করবো, ওয়েভ অপটিক্স না, আমরা রে অপটিক্সটা করবো। আগের দিন আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ করেছিলাম, আজকে রে অপটিক্স করবো। রে অপটিক্সে কিছুটা হয়েছে। রে অপটিক্সের মেন যে টু টাইপ অফ ফেনোমেনা আছে সেটা হলো রিফ্লেকশন রিফ্লেকশন অ্যান্ড refraction of uh, reflection and refraction of light. আচ্ছা, রিফ্লেকশন এটা জানা আছে, আগে আমরা বলেছিলাম, তো আজকে আমি একটু বলে দিই। সাপোজ রিফ্লেকশন কোথায় অকার করে? অ্যাকচুয়ালি রিফ্লেকশন বা রিফ্র্যাকশন এটা অকার করে, সাপোজ দিস ইজ মিডিয়াম 1 and this is medium 2. Okay, and let us consider এই লাইন হচ্ছে সেপারেশন লাইন। অ্যাকচুয়ালি এটা একটা সেপারেশন প্লেন, যে আমাদের দুটো প্লেন থাকবে, একটা মিডিয়াম 1 মিডিয়াম 2, মিডিয়াম 1 আর মিডিয়াম 2 এর যে ইন্টারসেকশন যে প্লেন, সেটা আমার এই লাইনটা। ওকে, তো সাপোজ লাইট is coming along this direction, this is incident ray. Okay, and this is a normal at the incident point, and ray angle between incident ray and normal is called incident angle. And লাইট যদি ব্যাক করে, যদি লাইন অফ সেপারেশন ইন্টারসেকশন প্লেন থেকে যদি মিডিয়াম 1-এই ব্যাক করে, this is called reflection of light. And this is a angle, suppose I dash or I prime, and according to law of reflection, I equal to I prime. This is angle of reflection, and angle of incident angle is equal to angle of reflection. Okay, and রিফ্র্যাকশন কখন অকার করে? রিফ্র্যাকশন অকার করে যখন লাইট মিডিয়াম 1 থেকে মিডিয়াম 2-তে পাস করবে। এখন যদি দুটো সেপারেট মিডিয়াম না হতো, তখন যেটা হতে পারতো যে লাইটের ডিরেকশনটা অ্যালং দিস অ্যাক্সিস, বাট লাইট কী করবে? বেন্ড হয়ে যাবে। অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা হবে না, অ্যাঙ্গেলটা বেড়ে যাবে বা অ্যাঙ্গেলটা কমে যাবে। তো অ্যাঙ্গেলটা যখন ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ করবে, অ্যাকচুয়ালি তো অ্যাঙ্গেলটা ইনক্রিজ করবে if this medium is medium 2, is this medium is rarer than medium 1, and অ্যাঙ্গেলটা ডিক্রিজ করবে if this is denser medium. Okay, and this angle or this angle is called, or this angle is called angle of refraction or refraction angle. And according to law of refraction, if medium 1 and medium 2 are two different medium, I not equal to R. That means incident angle and refracted angle are not equal, and I not proportional to R, but sin I proportional to sin R. From this relation we have sin I equal to a constant mu sin R. Okay, from this
we can evaluate the value of constant mu equal to sin I by sin r. Okay, here mu is called refractive index. Index or alright, this is refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Okay, so mu equal to sin I by sin r. This is at medium 1 and this angle is in medium 2. Okay, here mu is refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Okay, and if this is air medium or free space or any rarer medium, and if this is any other denser medium like oil, etc. Oil, glass. Okay, so for medium 1 is denser than medium 2, I greater than R. আচ্ছা এখানে আই বা আর এর ভ্যালু 0 to 90 ডিগ্রির মধ্যে হবে। 0 I and R এর value will be in between 0 to 90 degree, 0 degree, okay? 0 degree to 90 degree. And if medium 1 is rarer than medium 2, then I will be greater than R, and also sin I will be greater than sin R. So we can say, and from this mu is greater than 1 because sin I by sin R is greater than 1. Sin I by sin R greater than 1. This is mu. So mu is greater than 1 for light propagate from rarer medium to denser medium. Okay, and যদি কোশ্চেনটা রিভার্স কোশ্চেন করা হয় যে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ মিডিয়াম 1 উইথ রেসপেক্ট টু মিডিয়াম 2, RI of medium 1 with respect to medium 2, that this will be 1 by mu. Okay, 1 by mu. As an example, suppose light is light is going from air to water. Example, as a example, air to water. Given refractive index of water with respect to air is
4/3. This is refractive index of water with respect to air. Okay, uh, mu w comma a, that means refractive index of water with respect to air. This is given 4/3. So mu a w, that means refractive index of air with respect to water will be 3/4, because suppose this is air, this is water, this is denser medium. If light is coming along this direction, will be this. Okay, but if we want to pass the light for, if light fall from this point to this point, light will go along this path, because path of light is reversible. Okay, uh, in the chapter electromagnetic wave, we have velocity of light is not constant. Velocity of light is not constant. Velocity of light in free space is constant, and this is maximum velocity. This is c equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. This is velocity of light in free space. Actually, actually, refractive index of any medium uh, is said that refractive index of any medium with respect to free space or air space is called refractive index of this medium. Okay, actually, refractive index of any medium is velocity of light. This light in the medium. In free space and velocity of light in that space. This is the refractive index of any medium. Refractive index of any medium is velocity of light in free space divided by velocity of light in that space, and this is greater than that. So mu value of mu is greater than 1 always. Okay. In our dressing room, we know the um, plane mirror. Mm, Plane mirror. This is reflecting surface. Any object, i- image is formed by plane mirror, and in plane mirror we know that uh, distance of the object from the mirror is equal to, actually this is, if this is, if object distance is u, and
image distance is v, then for plane mirror we know that u equal to v. So from the mirror, distance of the object is equal to distance of the mirror. By the way, this is u equal to minus v, and significance of the sign minus is that from the mirror uh, along this is direction of light or from the object, and along this direction is treated as positive direction, and this is negative direction. So actually v is positive and u is negative, so v equal to minus u and u equal to minus v. Okay, and for the uh, spherical mirror like this this is convex mirror, and this is convex mirror, and this is concave mirror. For spherical mirror, um, convex concave, u u is u is not equal to v, more more value, not equal to v. Relation between object and image is 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. Okay, this is image distance, this is object distance, and this is focus. And in a spherical mirror, convex or concave is a part of a sphere. Okay, like suppose suppose this is a sphere, and if we cut this part behave like a convex mirror, this part like a convex mirror, and if we cut this part, sorry, if this is refracting phase, so this mirror is concave mirror. Okay, so any spherical mirror like convex or concave is a part of a sphere, and the radius of the sphere is called radius of the mirror. And relation between radius and focal length is f equal to r by 2. Okay, or r 2 by r. Okay, this is for reflection. And for refraction, for refraction 1 v minus 1 by u equal to 1 by f. Okay, this relation is
for refraction of light. Okay, and this is for reflection and refraction. সাইন কনভেনশন একটু দেখে নেবে যে upward height upward hole is positive and downward negative, and this is incident light direction of incident light, and distance measurement করা হয় from this point, এই পয়েন্ট থেকে distance measurement করা হয়. So লাইটের ডিরেকশনে যা মেজারমেন্ট করা হবে সেগুলো হবে পজিটিভ, অ্যান্ড অপোজিট লাইটের অপোজিট ডিরেকশনে নেগেটিভ হবে. Suppose distance against incident light is negative and distance along incident light is positive. Okay, this is mirror, and this part is refracting part, refracting phase. Focal length, you know, what is focus point of any mirror? For concave mirror, this is principal axis. Okay, this is principal axis. If light comes parallel to the principal axis, fall on the mirror, রিফ্লেক্ট হয়ে এটা একটা পয়েন্টে মিট করবে. সো যেই পয়েন্টটা মিট করবে সেই দিস পয়েন্ট ইজ কল্ড ফোকাস পয়েন্ট. ওকে, অ্যান্ড ফর কনভেক্স মিরর, যেখানে কেউ যদি প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস অ্যালং প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস প্যারালাল কোনো রে আসে, তাহলে কী হবে, এখন রিফ্লেক্ট হয়ে চলে যাবে. অ্যান্ড এদিকে দেখবে কোনো একটা পয়েন্টে মিট করবে না, জাস্ট মনে হবে যে না এরকম কোনো একটা পয়েন্ট থেকে অবজেক্ট এরকম একটা কোনো পয়েন্টে আছে, দ্যাট মিন ইমেজ অফ দ্য অবজেক্ট এই পয়েন্ট হবে. দিস ইজ ফোকাস অফ দ্য convex mirror. Okay, and it is clear that focal length or focal length of convex mirror is positive. Okay, and focal length of concave mirror is negative. Okay, and which is what is focal plane? Focal plane is that plane if incoming rays are parallel, but not to the principal axis. রেগুলো নিজেদের মধ্যে প্যারালাল, বাট প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসে প্যারালাল নয়, তখন তারা যে পয়েন্টে মিট করবে, যে প্লেনের পয়েন্টগুলোতে মিট করবে, সেই প্লেনগুলো ফোকাল প্লেন. ওকে, ইমেজ ফরমেশনের রে ডায়াগ্রামটা একটু দেখিয়ে দিই. এখানে অবজেক্ট আছে, অবজেক্টের পজিশন কোথায়, যে অবজেক্টটা রেডিয়াসের বাইরে আছে, সেন্টার রেডিয়াস পি সি ইজ রেডিয়াস অফ দিস মিরর, এটা সেন্টারের থেকে বাইরে আছে. সো এখানে তুমি দুটো রে নিতে হবে, এখানে তিনটে রে আছে, এই রেটা ইম্পর্টেন্ট নয়, this ray is not important, this ray. Okay, সো এখানে কি দুটো রে আমরা নেব. একটা রে হবে প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসের সাথে প্যারালাল, যেটা ফোকাস দিয়ে বেরিয়ে যাবে, অ্যান্ড আরেকটা ডাইরেক্ট সেন্টার দিয়ে বেরিয়ে যাবে. সেন্টার দিয়ে যেটা যাবে তার কোনো রকম ডেভিয়েশন হবে না, সেটা জাস্ট ডাইরেক্টলি যাবে, সেই জাস্ট যে পথে যাবে এবং সেই পথে ব্যাক করবে. ওকে, সো এই যে মিটিং পয়েন্ট হবে, এই মিটিং পয়েন্ট হবে এই অবজেক্টের হেড, and this will be object.
সো আরেকবার বলে দিচ্ছি, অবজেক্ট ফরমেশনের জন্য ফার্স্ট তোমাকে দুটো লাইন নিতে হবে, একটা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসের প্যারালাল অ্যান্ড যেটা কিনা ফোকাস দিয়ে পাস করে যাবে, জাস্ট ফোকাস দিয়ে, অ্যান্ড উই নো পি এফ ইজ হাফ অফ পিসি। ওকে, একটা সেন্টার দিয়ে পাস করে যাবে, যেটা মিট করবে যে পয়েন্টে সেটাই হবে আমার অবজেক্ট হেড, অবশ্য or image head, actually image head. This is object, this is image. Magnification of the object is h prime. This is height of the image and this is height of the object, and this is objected height, and this is ইমেজের হাইট। সো অবজেক্টের হাইট থেকে ইমেজ হাইট যত টাইমস এখানে গ্রেটার হবে সেটা হবে ম্যাগনিফিকেশন। ম্যাগনিফিকেশন height of image and this is height of object. Okay, and according to this picture, magnification m will be, according to this picture, m equal to ab prime by ab. অ্যাকচুয়ালি দেখো এটা ডাউনওয়ার্ড হাইট আছে, সো নেগেটিভ, অ্যান্ড এ বি প্রাইম, সরি, ডাউনওয়ার্ড হাইটের জন্য নেগেটিভ সাইন হচ্ছে, এ বি প্রাইম ইজ লেস দেন এ বি। ওকে, সো ভ্যালু অফ এম উইল বি less than 1 and negative, a fraction, negative fraction. Okay, this is the magnification for this image. Okay, for this type magnification, aerial magnification, similar type aerial magnification, এখানে হাইট আছে, এখানে longitudinal magnification, মানে area of the image and divided by area of the object. Okay, আচ্ছা তোমাদের এখানে একটা জিনিস নেই দেখলাম, যদি তোমাদের সেটা ওই পিইউসির বইয়ে থাকে সেটা দেখে আমি বলে দিচ্ছি, ডেভিয়েশন, অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন, যেটা এখানে নেই বলে দিচ্ছি। অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন যেটা, সেটা কিছুই নয়, সেটা হলো যদি এখানে দুটো সেপারেট মিডিয়াম না হতো, মিডিয়াম 1, দিস ইজ মিডিয়াম 2, যদি দুটো সেপারেট মিডিয়াম না হতো তো লাইট অ্যালং দিস ডিরেকশন যেত, অ্যান্ড সেপারেট মিডিয়াম হওয়ার জন্য, দুটো সেপারেট মিডিয়ামের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স সেপারেট হওয়ার জন্য কি লাইট রিফ্লেক্টেড হতে পারে বা রিফ্র্যাক্টেড হতে পারে। সো রিফ্লেক্টেড যদি হয় তাহলে আমার অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ এতটা, দিস ইজ অ্যাঙ্গেল অফ deviation for reflection, and this is angle of deviation
for refraction. Okay, and it is clear that angle of deviation for reflection is greater than angle of deviation for refraction. Okay, and angle of deviation is delta for both case, delta দিয়ে denote করা হয় for refraction, and for refraction delta is simply this is I and this is R, so this angle will be I minus R, I minus R, or difference between I and R. For reflection delta equal to this is I, okay, this is I, this is 90 minus I, and this is total this is I, and this angle is 90 degree for this perpendicular, okay, this I, and this is 90 degree minus I, this is also 90 degree, so this is I and this is 90 minus I, so delta will be 90 degree minus I 2 times, and this equal to 80 degree by 2I for reflection, and this is for refraction. So এবার আমরা দেখব total internal reflection, total internal reflection. Total internal reflection থেকে actually total internal reflection is a special type of refraction. এটা কখন occur করে? Suppose this is rarer medium and this is denser medium, when light comes from sorry when light comes from denser medium, অ্যাঙ্গেলটা কি হয়, অ্যাঙ্গেলটা ইনক্রিজ করে, ওকে, তাহলে ডেন্সার মিডিয়াম থেকে রেয়ার মিডিয়ামে যখন লাইট যায় তখন কি অ্যাঙ্গেলটা ইনক্রিজ করে। সো এভাবে যদি আমরা ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেলটা বাড়াতে থাকি, যদি আমরা ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেলটা বাড়াতে থাকি তখন এমন একটা ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেলের জন্য যখন এই অ্যাঙ্গেলটা বাড়তে বাড়তে 90 ডিগ্রি হয়ে যাবে, এরকম একটা অ্যাঙ্গেল পাওয়া সম্ভব, পসিবল। Incident for a certain incident angle, the refracted angle will be 90 degree. For this incident angle is called critical angle, theta c, critical angle. And for critical angle থেকে বেশি যদি ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেলে যদি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের থেকেও ইনক্রিজ করে যায় তখন কি এই লাইটটা এই মিডিয়ামে চলে আসবে, লাইট ব্যাক করবে, তাহলে লাইটার মিডিয়াম টুতে আসা যাবে না, মিডিয়াম ওয়ানেই ব্যাক করবে। অ্যান্ড এটা অকার করছে রিফ্র্যাকশনের জন্য। অ্যান্ড এখানে কি হয় দেখো, রিফ্লেকশনের জন্য লাইট কী হয় ব্যাক করে, মিডিয়াম ওয়ানেই ব্যাক করে, বাট রিফ্র্যাকশানে কী হয় কিছুটা পার্ট মিডিয়াম টুতে পাস করে যায়। যখন টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন যেটা হচ্ছে সেটা কি হয় যে রিফ্লেক্টেড পার্ট তো চলে আসে, সেটা মিডিয়াম ওয়ানে ব্যাক করে চলে আসবে,
medium 1, medium 2. ওকে, যখন রিফ্লেক্টেড, যদি রিফ্লেকশন অকার করে তাহলে কিন্তু সেই রিফ্লেক্টেড পার্টটা চলে আসবে। রিফ্র্যাক্টেড যে একটা পার্ট, যেটা একটা ফ্র্যাকশন, যেটা কিনা মিডিয়াম 2-তে পাস করা যেত, যখন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলটা যখন ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেলটা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের থেকেও বড় হবে, এই লার্জ হবে, ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের থেকেও গ্রেটার হবে, তখন কী হবে, সেই রিফ্র্যাক্টেড রেটাও ব্যাক করবে মিডিয়াম 1-এ। সো এখানে রিফ্লেক্টেড রে অ্যান্ড রিফ্র্যাক্টেড রে দুটো রেই আমরা কিন্তু মিডিয়াম 1-এই পেয়ে যাচ্ছি। দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন। ওকে, টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনটা কখন অকার করে, যখন হোয়েন লাইট কামস ফ্রম denser medium and wants to go rarer medium, and the incident angle will be greater than critical angle. ওকে, ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেলটা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে গ্রেটার হলে তখন কী হবে, লাইটটা ফার্স্ট মিডিয়ামে থেকে যাবে। এটা হচ্ছে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন। আচ্ছা, টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের জন্য কিছু কিছু আমাদের ন্যাচারাল ফেনোমেনা অকার করে। যেমন ডিজার্টে কি হয়, এয়ারের লোয়ার পার্টগুলো কী হয়, রেয়ারার হয়, অ্যান্ড আপার পার্টগুলো ডেন্স হয়, বিকজ ডে লাইটে যখন স্যান্ডের কাছাকাছি যে মিডিয়ামটা আছে সেটা বেশি হট হয়ে যায়, যার জন্য ওই স্যান্ডের কাছাকাছি মিডিয়ামগুলো কী হয়, রেয়ারার মিডিয়াম হয়। অ্যান্ড যখন দেখো সাপোজ একটা অবজেক্ট আছে, কোনো একটা ট্রি, এটা একটা অবজেক্ট আছে, তো এই অবজেক্ট থেকে যখন লাইট পাস করছে, যখন দেখো ডেন্স মিডিয়াম থেকে রেয়ার মিডিয়ামে পাস করছে, যখন এই ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেলটা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের থেকে যখন গ্রেটার হবে, তখন কী হবে, ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হতে থাকবে। ওটা কী হবে, যখন এইরকম একটা পয়েন্টে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে বেশি হয়ে যাবে। ডেন্স মিডিয়াম, এখানে লাইট অনেকগুলো লেয়ার ধরে নেওয়া হয়, তো এখানে যখন এই লাইট পাস করছে ফ্রম ডেন্স মিডিয়াম টু রেয়ার মিডিয়াম, তখন কী হচ্ছে, অ্যাঙ্গেলটা বাড়তে থাকছে, অ্যাঙ্গেল বেশি ডেভিয়েট হতে থাকছে, অ্যান্ড একটা সার্টেন পয়েন্টে গিয়ে যেখানে কী হবে, ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেলটা গ্রেটার দেন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল হবে, তখন কী হবে, টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হয়ে যাবে। অ্যান্ড লেয়ারগুলো যখন চেঞ্জ হতে থাকবে, তখন মনে হবে না এই ট্রির এই যে হেড আছে এটা এরকম মানে ভাইব্রেট টাইপ একটা হতে থাকবে, কাঁপতে থাকবে, যখন মনে হবে যে এটা এখানে একটা ওয়াটার বা কিছু একটা আছে, যেটাকে এখানে বলা হচ্ছে মাইলেজ। ওকে, টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনকে কাজে লাগিয়ে এখানে অপটিক্যাল ফাইবারও ডিজাইন করা হয়েছে। আচ্ছা, আমরা কোনো লেন্সের ক্ষেত্রে আমরা ফোকাল লেন্থ জানি। লেন্সের পাওয়ার কী হয়, লেন্সের পাওয়ার বলে একটা টার্ম হয়, লেন্সের পাওয়ার অফ লেন্স ইজ 1/f, and f is focal length, unit of f is meter, and unit of p will be meter inverse. Okay, and meter inverse is called diopter. Like second inverse is hertz, meter inverse is diopter. Okay, and combination of thin lenses
ইন কন্ট্যাক্ট কী হয়, পাওয়ারগুলো জাস্ট বেড়ে যায়। কীরকম, সাপোজ একটা লেন্স আছে, ড্রয়িংটা খুব খারাপ হচ্ছে, এই লেন্স আছে, এরকম লেন্স আছে, ডট ডট এরকম এরকম লেন্স আছে, লেন্স 1, লেন্স 2, লেন্স 3, ডট ডট ডট। লেন্স 1-এর ফোকাল লেন্থ f1, লেন্স 2 f2 অ্যান্ড লেন্স 3 f3। পাওয়ার কী হবে, p1, p2, p3। এখানে যে কম্বিনেশন যে সেট আছে, কম্বিনেশনের যে পাওয়ার হবে, সেই পাওয়ার p উইল বি p1 প্লাস p2 প্লাস p3 অ্যান্ড সো অন। ওকে, from this relation we can say f1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3 and so on. Okay, like resistance in parallel combination, and as p is inverse of f, so for like resistance in series. Okay, I okay. রিফ্র্যাকশন থ্রু প্রিজম, এখানে দেখো কিছু পয়েন্ট দেখে নেবে। প্রিজমে কি হয়, এটা প্রিজমের বেস বলে, অ্যান্ড এই দুটো সাইড প্রিজমের রিফ্র্যাক্টেড ফেস বলে, অ্যান্ড বেসের অপোজিটে যে অ্যাঙ্গেল থাকে সেটাকে বলে প্রিজম অ্যাঙ্গেল, অ্যান্ড প্রিজম অ্যাঙ্গেল ইজ ডিনোটেড বাই এ। ওকে, এটা প্রিজমের ক্ষেত্রে এটা ইনসিডেন্ট রে অ্যান্ড একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করলে এটা হবে ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল। আর প্রিজম থেকে লাইনটা গিয়ে যখন প্রিজম থেকে লাইটটা এক্সিস্ট করে, দিস ইজ কল্ড এক্সিস্টেন্স অ্যাঙ্গেল। ওকে, অ্যান্ড this is refracted angle in first phase, and this is incident angle on second phase. Okay, and R1 and R2 add করলে পাওয়া যাবে A, R1 plus R2 is A, and deviation, angle of deviation delta is I plus E minus A, incident angle, existence angle and prism angle. ওকে, এটাকে বক্স করে নেবে। সেখানে আর একটা রিলেশন যেটা মনে রাখতে পারো, এই রিলেশনটা dm is called minimum deviation. Here you know delta is called deviation, and for a angle I, ডেভিয়েশনটিকে চেঞ্জ হতে হবে। এখানে ডেভিয়েশন দেখো, অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট আর অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন যে গ্রাফ হয়, তো এখানে একটা ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেলের জন্য কী হয়, ডেভিয়েশনটা মিনিমাম হয়। তো এই মিনিমাম যে ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল হয়, যার জন্য ডেভিয়েশন যেটা হয়, সেই ডেভিয়েশনটাকে বলছে minimum deviation, and minimum deviation is denoted by dm. Okay, this is special of delta. Deviation is denoted by delta, and minimum deviation this is denoted by dm, and there is a relation dm equal to n2 minus 1 a. What is n2 minus 1? n2 minus is similar to mu. This is refractive index of medium 2 with respect to medium 1. যদি এটা গ্লাসের তৈরি প্রিজম হয়, তাহলে মিডিয়াম 2 ইজ গ্লাস অ্যান্ড মিডিয়াম 1 ইজ এয়ার। ওকে, তো সই প্রিজমের যে ম্যাটেরিয়াল থাকবে তার রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স এখানে n, সেই n মাইনাস 1-এর সাথে প্রিজম অ্যাঙ্গেল মাল্টিপ্লাই করে যেটা সেটা মিনিমাম ডেভিয়েশন। ওকে, এটা মনে রেখে দিতে পারো। আচ্ছা, প্রিজমের ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল, ইনসিডেন্ট রে যে
এক্সিস্টেন্ট যে তোমার রেটা আছে আর কি, যেটা রেটা এক্সিস্ট করছে, সো এই রেটা বেন্ড যে বেন্ড হয়ে যায়, এই রেটা যে বেন্ড হয়ে যাওয়াটা ডিপেন্ড করে যে লাইটটা এখানে লাইট রেট এলো তার ওয়েভ লেন্থের উপর ডিপেন্ড করে। ওয়েভ লেন্থ যদি বেশি হয় তাহলে বেন্ডিংটা কম হবে, মানে ইর ভ্যালুটা কম হবে, ঠিক আছে। অ্যান্ড ওয়েভ লেন্থটা যদি ওয়েভ লেন্থ যদি ইনক্রিজ করে তাহলে এক্সিস্টেন্স অ্যাঙ্গেলটা, ওয়েভ লেন্থ যদি ইনক্রিজ করে এক্সিস্টেন্স অ্যাঙ্গেলটা কমতে থাকবে, অ্যান্ড ওয়েভ লেন্থ যদি ডিক্রিজ করে এক্সিস্টেন্স অ্যাঙ্গেলটা বাড়তে থাকবে। ওকে, সো এর একটা এক্সাম্পল যেটা আমরা ডিসপারশন আর কি যেটা দেখেছি, যেটা হোয়াইট লাইট বা সানলাইট, যেটা ভিভজিওর যে স্পেকট্রামটা যেটা পাওয়া যায়, এখানে রেড লাইটের ওয়েভ লেন্থটা ম্যাক্সিমাম, সো রেড লাইটের বেন্ডিংটা মিনিমাম হয়েছে, অ্যান্ড ভায়োলেটের ওয়েভ লেন্থটা মিনিমাম, সো ভায়োলেট বেন্ডিংটা ম্যাক্সিমাম হয়েছে। ওকে, এটা ডিসপারশনটা প্রিজম দিয়ে করা হয়। আরও কিছু ন্যাচারাল ফেনোমেনন দেখে নিতে পারো, রেনবো, এগুলো না দেখো তুমি পিইউসি করতে পারো, নো প্রবলেম। আচ্ছা, আয় থেকেও শর্ট কোশ্চেন, এখানে আয় থেকে জেনারেলি শর্ট কোশ্চেন আসে। আমাদের আয়ে একটা কনকেভ লেন্স আছে আর কি, বোথ সাইড, সরি কনভেক্স লেন্স আছে, বোথ সাইড কনভেক্স লেন্স আছে আমাদের আয়ে। তো কিছু কিছু আমাদের প্রবলেম হতে পারে, যেমন কারোর কাছের মানে নিয়ারার কিছু দেখতে প্রবলেম হয়, কারোর একটু লং ডিস্টেন্সে কিছু দেখতে প্রবলেম হয়। সো সেই প্রবলেমগুলোর জন্য আমরা কী করি, গ্লাস ইউজ করি, যেমন তুমি করো, ঠিক আছে। এখানে দেখো, সাপোজ এখানে একটা অবজেক্ট আছে, যে অবজেক্টের ইমেজ যেটা ফর্ম হচ্ছে সেটা আমাদের রেটিনাতে যদি ইমেজটা ফর্ম না হয়, তার যদি কিছু আগে ফর্ম হয়, ঠিক আছে। সো এটা একটা এই প্রবলেমটা সলভ করে আমরা যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে কনকেভ লেন্স। কনকেভ লেন্সে কী হয়, যে এখানে লাইট একটু ডিস্টেন্সটা মানে বাড়িয়ে দেয়, রেগুলোকে একটু বাইরের দিকে দিয়ে দেয়, যার জন্য কী হয়, যে ইমেজ যে ফর্ম হচ্ছে সেটা এখানে ফর্ম না হয়, জাস্ট রেটিনাতে ফর্ম হয়ে যায়, ঠিক আছে। এখানে যে প্রবলেমটা দেখো, এখানে লং ডিস্টেন্সে কিছু দেখতে প্রবলেম হয়, ঠিক আছে, মানে একটু শর্ট সাইট হয়ে গেছে, যে ভীষণ যে আমরা যেটা দেখা পাই আর কি, যে এখানে নিয়ারের কিছু দেখা পাওয়া যাবে, কিন্তু লং ডিস্টেন্সে কিছু দেখতে পাবো, কারণ লং ডিস্টেন্সের ইমেজটা রেটিনার আগে হয়ে যাচ্ছে। তো এই প্রবলেমটাকে বলা হচ্ছে শর্ট সাইটেড অর মায়োপিয়া। ওকে, যদি তোমার যদি লং ডিস্টেন্স কিছু দেখতে প্রবলেম হয়ে থাকে, তাহলে তোমার যে লেন্সটা তোমার চোখে লাগানো আছে সেটা কনকেভ টাইপ। ওকে, অ্যান্ড যদি তোমার কাছের কিছু দেখতে প্রবলেম হয়, কাছের কিছু ইমেজটা রেটিনার জাস্ট পরে যদি ফর্ম হয়, তখন এটা কী হয়, এটা কনভেক্স লেন্স লাগাতে একটা কনভেক্স লেন্স ইউজ করতে হয়, যার জন্য এটা আরও কাছাকাছি একটু মিলে যায়। ওকে, তো যদি তোমার নিয়ারার কিছু দেখতে প্রবলেম হয়, তাহলে তোমার যে প্রবলেমটা সেটাকে বলা হবে দিস হাইপারমেট্রোপিয়া। ওকে, অ্যান্ড যদি তোমার নিয়ারার কিছু দেখতে প্রবলেম হয়, যদি তোমার লং ডিস্টেন্স কিছু ভালো দেখতে পাও বা নিয়ারার কিছু যদি দেখতে না পাও, তাহলে তোমার যে গ্লাসটা যে লেন্সটা ইউজ করছো তুমি, সেটা হবে কনভেক্স। ওকে, আচ্ছা, আমাদের আয়ের দুটো আমাদের যে ভিশন রেঞ্জ যেটা হয়, সেটা 25 সেমি থেকে ইনফাইনাইট হয়। আমাদের মিনিমাম যে ডিস্টেন্স আমরা ক্লিয়ার দিয়ে অবজার্ভ করতে পারি সেটা 25 সেন্টিমিটার। দিস ইজ কল্ড নিয়ারেস্ট পয়েন্ট, অ্যান্ড অ্যান্ড আমরা যে ম্যাক্সিমাম যে ডিস্টেন্স অবজার্ভ করতে পারি, যেটা এর সাথে কম্পেয়ারেবল টু
লার্জ ডিস্টেন্স সেটা ইনফাইনাইট আমাদের ট্রিট করা হয়। তো এখানে দেখো যদি যখন আমরা ওই মাইক্রোস্কোপ বা এই ধরনের যেগুলো আছে এখান থেকে যে কোশ্চেনগুলো তোমার আসতে পারে, এখানে ম্যাগনিফিকেশন দেখো, এটা এটা একটা কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ আছে। সিম্পল মাইক্রোস্কোপে সিঙ্গেল লেন্স ইউজ করা হয়, আর কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপে ডবল লেন্স ইউজ করা হয়। এখানে আমাদের সিম্পল লেন্সের ক্ষেত্রে তো জাস্ট ইমেজের হাইট বা ইমেজের সাইজ বা অবজেক্টের সাইজ, এটা তো আমাদের ম্যাগনিফিকেশন। যখন আমাদের দেখো এখানে 2 নাম্বার অফ লেন্স আছে, তো এখানে যে আমাদের এফেক্টিভ যে ম্যাগনিফিকেশন হবে সেটা হবে m equal to MOME. MO stands for object piece and I for eyepiece. Okay, multiplication between MO and ME gives us magnification, effective magnification M. Okay, so thank you. রে অপটিক্স মোটামুটি কমপ্লিট হয়েছে, আশা করি রে অপটিক্সে কোনো প্রবলেম হবে না, যদি প্রবলেম হয় নক করবে। থ্যাংক ইউ।